Alright, ladies and gentlemen, your safety is our main concern, which is why we ask that you please pay attention to our Rouge crew as they review the safety procedures for this aircraft. If you have any concerns or if we can help in any way, just let us know. Seatbelt and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please obey them at all times. Please wear your seatbelt while seated. Fasten your seatbelt and adjust it around your hips. To release the seatbelt, lift the upper portion. In the unlikely event of an evacuation, lights at floor level will guide you to the exits. And on this aircraft, exits are located as follows. There are 2 doors at the front, 4 overwing window exits, and 2 doors at the rear. Please take a moment to note the one nearest to you. To ensure safe evacuation of all passengers should the need arise, you are required to leave all personal belongings behind. This card in your seat pocket outlines the safety features of this aircraft. Please take a moment to review it. Now, ladies and gentlemen, if required, oxygen masks will deploy from the panel above you. Stay seated and pull the mask towards you. Adjust the strap to hold the mask over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting someone else. In the unlikely event of an emergency landing on water, a life vest in a pouch is located beneath your seat or below your armrest. Once removed from stowage, the pouch looks like this. To open the pouch, remove the elastic band if required and tear open the pouch. When removed from the pouch, the life vest looks like this. Place the vest over your head. Wrap the belt around your waist. Fasten the waist clip and tighten the belt. Pulling the tabs inflates the life vest. It can also be inflated by blowing into the tubes. Please wait to inflate the life vest until you're leaving the aircraft. That's the end of our safety demonstrations. Thanks for listening. One more time en français, and then we're ready to go. Mesdames et messieurs, votre sécurité est notre priorité. C'est pourquoi nous vous prions d'écouter attentivement notre équipage d'Air Canada Rouge qui passera en revue les consignes de sécurité pour passer préparé. Si vous avez des préoccupations, si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas à nous le dire. Veuillez toujours respecter la consigne demandant de boucler sa ceinture et l'interdiction de fumer. Veuillez porter votre ceinture lorsque vous êtes assis. Bouclez votre ceinture, puis ajustez-la sur vos hanches. Pour la détacher, soulevez la pièce qui recouvre la boucle. Dans l'éventualité peu probable d'une évacuation, un éclairage au niveau du sol vous guidera vers les sorties de secours. Et cet appareil comprend les issues de secours suivantes. Il y a 2 portes à l'avant, 4 hublots issues de secours et 2 portes à l'arrière. Prenez quelques instants pour repérer celle qui est la plus proche de vous. Pour assurer l'évacuation sécurité des passagers, s'il y a lieu, vous devez abandonner tous vos effets personnels. Cette carte dans la pochette de votre fauteuil décrit les mesures de sécurité de cet appareil. Veuillez prendre le temps de la lire. Et mesdames et messieurs, s'il est nécessaire, des masques à oxygène tomberont du panneau au-dessus de vous. Restez assis et tirez le masque vers vous. Ajustez la bande élastique pour le maintenir sous votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un d'autre. Dans le cas peu probable d'un amérissage, un gilet de sauvetage se trouve dans une pochette sous votre siège ou votre accoudoir. Une fois retiré de l'espace de rangement, la pochette ressemble à celle-ci. Pour ouvrir la pochette, retirez la bande élastique et tirez. Une fois retiré de la pochette, le gilet de sauvetage ressemble à ceci. Passez la tête dans l'encolure, enroulez la ceinture autour de votre taille. Fixez le crochet autour de la taille et ajustez la ceinture. Pour gonfler le gilet, tirez sur les languettes. On peut également le gonfler en soufflant dans les tubes. Ne gonflez votre gilet au moment de quitter l'appareil. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Nous sommes donc prêts à partir.
iPad, iPhone, or Android device, or you may rent one of our iPads for the cost of just $10.